na wapani bra na champo ne ko bi frefre ye frɛ no New Ghana Social Justice Forum wo mo kyerɛ sɛ na no da ne nsɛm bi abra champo wo kan ye no ono nso de entwa ye didie ɛna bambofo titraposifoɔ ɛde afa ne ho ebi ka we ho ɛna ya transia ye de eba besom don hwere baako ebremu onse ɛyɛ bɔhyɛ electricals ɛba ne saade a yensuro eneyi ɛba no home appliances nko ade a papa bi bɔhyɛ ba akwa solar fan bi ɛde aba we wu akura ase ade sɛ ba bi awia mmɔ sɛ awia bɔ wɔn nko ade a ɛno aso atema bɛsi awiam we pɛyam kosi awiam ɛkyade pɛ no ano no na ɛpam tuntum nyinaa enti sɛ kanea wɔ hɔ sɛ kanea ni hɔ ɛyɛ bɔhyɛ electricals wakɔfa solar fan de aba enti mu a mu pɛ bi no mmra ha wanka ho a ɛyɛ sɛ gyawo sansi yɛ gidi akodi bro nyaane sa ɛno akyi wo pɛ de gate light wo pɛ ceiling fan anasɛ ɛde ba de na wo pɛ ɛyɛ home appliances cables no yɛka kyerɛ sɛ ɛyɛ star boss yɛ boss no nyinaa yɛ papa ɛnkɔtɔ nkwankyɛ die bi ɛmie mfa mu so ate aseɛ ɛyɛ bɔhyɛ ba electricals ɛna nwumrefo no kyerɛ ɛwɔ PZ anti-attack for the anime na de menkɔ yapon nyame ya no mɛkya no aba PZ anti-attack for the anime sa so ɛna dan foforo no a ɛni ketia Dubai bi hwɛ ne mu no PZ to no asa bɛka yɛn bɔhyɛ ba plaza ha de yɛ baaze kufu ɛno no 0536 095 966 03220 30838 bɔhyɛ ba wɔne ebedi enkomo kama pa ɛni pinu a ɛka we hu a ya transe ɛna anwumiri yɛde ɛbɛba na amano ne nsɛm so yɛbɛhwɛ isi wɔn mo kakra de ɛte sɛ nipa bɛɛ sɛ dumienu bi ɛwu ɛwɔ mɛbɛ mu a montwɛn yɛ medie de Krobea Asante anwumiri Korea ɛna asɛmu yɛ kyerɛ sɛ yɛbɛkenka de ama mo akyerɛ boafo so ɛta yɛ chipampe yɛnkɔ ɛbrahye bedwafie ɛbrahye bedwamu ɛna honorable Agbansumani Babin nani abre de ɛte ne sɛ ɔwɔ hɔ a no nkɔkɔkɔte nkra freedom kɛseɛ no afa na kyerɛ sɛ wɔpani Alexander Afenyomaken afitum brahye bedwani ya wɔyɛ dom kɛseɛ ne ba no dini ɛgyina saa article 112/3 no so ya wetintim ɛwɔ afiape ahankoro aduakoro mienu 1992 constitution mu a wɔn standing orders no so wetintim ɛyɛ 53/2 no sai wo gyina so no wɔde afra brahye bedwafo no sɛ wɔn wɔ ahomegyem na nso so ɛwɔ so ɔmo ba no ɔmo fa adwen ɛfa ɛtoɔ ɛna afei nso so ɛnneɛma bi a ɛwɔ sɛ brahye bedwafo no ɛgye tum ansana wɔn aba kwan ama wɔn mpokura no wɔbie ɛno na wɔkyerɛkyerɛ mu sɛ dabi honorable Babin se sebe eba ne sa no a omo ye mrahye bedwafo wo mo amugye sa no omo san ewo mrahye bedwam nwedi awodo bi a wo no mu die ene de san hye wo mo san so anu soso mo die titire keka kwa abato so no eno nti se wapani Alexander Afenyomaken ede sa stande wo desno na sa mara ne ba ba wewe wo no sa no a na se omo soso adwuma bi omo wo ye na eye aka eda se bo nipa ye adwuma e wo se woje wa home nti wo so no de e wo se mara ne hwembiem ye pe kwan pa ye de be fa so sebe ye a wo kire bi no bi nkogina ba bi e mo so bo na enwuma ni bi so enkamu. The frequent invocation of Article 1123 within a session of Parliament should be a concern of all of us. While the provisions are clear and unambiguous, we must consider the broader context in which they are intended to operate and legislate to set down the preconditions under which the article could apply. Parliament recedes to focus more on its other functions of scrutiny, representation, advocacy, and diplomacy. Article 112 should not become a tool to keep Parliament in perpetual or continuous session, thereby preventing Parliament and members from performing the other aforementioned constitutional functions and duties to the country and constituencies. A frequent invocation of Article 1123, particularly in a House composed such as this 8th Parliament, could pose challenges to the governance of the country. The good intentions of the drafters of the Constitution could be turned into a horror movie. Enti Right Honorable Agbansumani Babin ena motenu enkano wono ne chiame hene ye Ghana mrahye bedwafie eni se sede ye frɛ putupru ye ne Honorable Alexander Afenyomaken ya ye dom kase ba no dini ye ne se momra ne mfa adwen no emra ne otugu onye yi nanso wo se ye san hwembiem no mo pe kwampom de be fa so se be ya enkoba se putupru saa fiti ya se obi amra na afi ye mfa adwen no e wa bra mo ahomgye mu de eni ene kyerɛ se entwa yi ne nsɛm a
odi atudwa ene anwumre yi eno no Promise 102.7 FM Promise TV KaseƐ no fly free anum sa ensanfo from aye to aso de yakoye nanimu no na kire se eneyi ena no de kra na ebie mu se woni a watwere wondin ya wonim se odin wa abato krata mu no wonko na afi wonko kohwe se edayie enfunsuo bi ani ho ya nyankropo ya adomu ni ebie kwan se yeto aba 7 December usu betu nya kwanya na wato aba na ampa eni si amayuku ena no da kra no pani bi bai e de se bitu dwafiri omu kuruma ye se aha entwa yi eni mebi won mo brebre omani ase utimi se ase enwoma no ye de yensa aka kakra ya emwa ema de omo pepote ya na se fa ye wose dadi no ena adi bia sa enwere ena Dr. KaseƐ atofosen ya ono eyedom kuma ne ba no dini wasade aba beto so e kire se ampa nuane ampa asa ade no ye de yensa aka abato nwoma no na esa na de na de bia asa abato beduru ho a ena voters register de yensa aka de yensa aka no wasi we kwa de semusimu nyini a mopa ade no ye friend of forensic audit no ebi mra so yemiem yenhwehwem nti se biem ne yenhwehwem se kukuro do a eno beboa ama de omo no ka no manfo so so ade di esanse mudi ankasa ene de wo no peso mu hunu ade firi mu no timisa ayira kra opani atofo sinizimi. Right Honorable Speaker, again the Electoral Commission has admitted that the voter register is riddled with irregularities and flaws. I dare say, Mr. Speaker, the scale of these irregularities is such that someone may have tampered with the voter register database. Mr. Speaker, I'm sorry to say that we cannot vouch for the integrity of the voter register as it stands at the moment. The details of these irregularities are so fatal and cannot be accepted. We therefore demand a forensic audit into the voter register database. Entina no opani atofosen ena motin wenka no dom kuma no ba no dini na no si yepe ena opani Alexander Fanyuma ke yefutu da sebedwani dom kase enso so afa ba no dini was asma wo kan wo boa minu aboa ja kra na wo boa obi ani ho a wode den sa aka hwe na wose adwuma ne de abato commission de wo so mo ya ena wo no maye no na sebeye kabami nkabi ebetumi atena ho na afi asomdwe betumi atena wo ntire no ebeye a sebe obi anya ne ho ntiase ye beto aba nya afi no bi be frefre patambribia. We urge upon us not to condemn state institutions that are given constitutional mandates, including the Electoral Commission. I would want to plead with my respected colleagues to say that the Electoral Commission's register for the 2024 election is not credible, it's very rich. Where we identify challenges, let's take these challenges on board. Let's not attack the Electoral Commission and erode the confidence that people have in the Electoral Commission and our democracy. We can do all the criticism, but we should ensure that we hold in fidelity the institutions of state that they have the responsibility to shepherd this democracy through difficult times. Enti openi Alexander Afanyo Maken ena ono soso edi nsemwe etu edwa efreedom kase no afa se bani sa no a na se gidie no a ewo abato commission mu ya o manfo nyina nim se no na ye o madwuma ye wo so mo ye no na ye afiro nti asem a ne nua atofo sen ka no wone no enya adwen da biara da afeyi de atia ne se ene kolebu aba ya asabia me che kolebu teaching hospital enkran wono mo hwa wo mo kopeja wo mo ti a de che se pani a wakasa efa pomde ho wodom kuma no afa wopani kwabra minta kan do hwere ya waduru ho wopani minta na wo ba kura nka frɛ ne yesiesie wachi ani akura ya nya bibi kakra ntwen wo se wo ba na afi ye de wawurawura na ohunu de agya nka wo soso wo ba be ye hopote ene wo nsrahwe a wo de eba na wo kwan so wose wote ye a na kyese elevator lift no a ye manfo gina mu na se putupru e wose ye de obi kura tum so ato piti seti ye de frosoro no ho a ne yekokoye na pressure no elevator no asai enu nti oba ye oba ba behwe CDC atie kwansini ya asa no ye hu yanse nkofo begina so kikiri na wono ma ye elevator no na fe kosoro ba fom se ya eye adwuma na no ene wopani Mustafa Salifu ya on ne kasa ede ma kolebu aba ya asabia ede tudwa se wopani kwabra minta akando ba wo ba no se de ye wo kan wa wankra wanyu obi asutire enu ane so oba ye nti we be se impromptu avezu so no
se ba ya oba be ye no anu so oba be ye nti om da se afidie no eye adwuma na be gya foforo nkwa ranking member on the Parliamentary Select Committee on Health. That we didn't know he was coming. If he had known, we would have granted him the necessary courtesies so that he would not have that kind of encounter with staff who didn't know who actually he was. I say to be in the hospital, even if it's unannounced. But as soon as you come here, first and foremost, what you do is that you go to administration to go and announce your presence. So administration will, whether chief executive is around or not, he will ask directors or some officers to accompany the high-profile personality to whatever area that they want to go to in the hospital. So that's why we were surprised. Anti Mustafa Salifu akasi studio said ye kan ya say ene animanimu ya de e woso no ye edifa fidi no na ye adwuma kakra empokra no se ombeto aso no masiesie ni ye fix ni yi no ene ye kwabra mita akando ba ye no wa ba be ye bronsi tempera nti wa ba be ye ni sisi ya betumi ye adwuma said ye kan ya. Our message is that the lift has been fixed for now, but we only say that this is a temporary measure. We have a brand, the KaseÄ replaces lift now with brand new ones. In the started procurement process, within 6 months, the best is about say we are the other one. But the moment we can just mobilize the two of them and then fix it. And you know they have to take measurement of it before they manufacture, deliver before you start installation. Anything I say, take it up to 6 months. We any GMA say it misses here left in the back. So I want to thank our patients for exercising restraint for us, and also apologize for all of us going through this difficult period. Obere Mustafa Salifu ono ena ye kasamafo emakolebu aban aya sabia na ye to so aye kwa nanimu na chese ye de ne ekirimu ewo adwura sekire dumase wonum krosin ya omohwe enipa eba no ayi nipa tete ena afei adusua me National Commission for Civic Education NCC for ena wo mo kasai ade ba kwa omudi atudwa ene se sese beto aba ne hia so pa ema se nkyerɛkyerɛ saa nipa bambo anase empo asetra papa ene kwa befa so beto aba ne nkofo ha bia ema no eya de bia do akoma so pa owura Jacob Dujin ene oye Kursin no NCC panin o kyerɛ asumdwe no ewo ma yimu ya ene fa ba bia nkofo bi hunu se asumdwe ni yade bia hia pa no wo kyerɛ sese totono ase kra osi ekuramu yi afen susu kra no ede bia no a ebeba se nei ebenyuntwa yakwa mu ne bekwa akofo hawo ede aba afia aba mu no wose ye hwehwemu yie empo si yeto aba no yeto awie anase ye bobɔ ekoso ya. Security, for instance, political parties, I'm urging all of them to stick to the peace message before, during and after the December polls, because the political parties have a role to play and the security agencies also have a role to play, and then the media, you have a role to play. Together we can have the peace that we are all yearning for during this electioneering. So if all of us are able to discharge our duties diligently, surely we are going to have a peaceful election come December. Mandate of the committee is to investigate cases of abuse of electoral rules and regulations. They have been urged to issue joint statement of political issues to diffuse tension, and then they have to also hold joint radio discussion on peace and tolerance. They have to organize floats, fun games, and endeavors to educate the public to promote peaceful coexistence and acceptance of divergent views, because the constitution that we are presiding is governing the state. It's not one party state. Ghana is made up of different political parties, and so we are also to provide the platform to engage all political parties to educate their supporters on peace, unity and tolerance. They are to monitor the electoral processes and report any electoral offenses such as electoral monetization, declaration of results by political parties, defacing of posters, biased media reportage, that is misinformation and disinformation. Yo entina enono openi Jacob Dujin ena moteno enkano na adwura secheduma se Kursin pani a wo hwe abato so ne ho entutue maame Faustina wiafe ene wo ka kire amayiko ahodo nyina se hwe eduru se yi ya montotom ho yi mo agency no omo mko esiwa na mu akọ yi police centers ne kekeke kan ho no mesre
mun kasanchira wate maame ni nsemi Bibia go camp pepa and get them chichende. See, so we go be na set one. I was said you and you obia when nim edumane hombra and you obi owa and you obi okahe not just obia and yes obeka he ni papa po mo chidi there's when you never bana ede the best friend oma kwayen na omo hyeso bibia na mo da puti e ya batu no e hyehyɛ me bra ni titru oma mo de omo ko center one enye microphone bia omo ni mura no e ya about bibia electoral commission ni trainee political party agents they ya mo wan say ye trainee omo bibia acho mo do's and don'ts na mo so ma ko trainee omo foforo ni amomo ye den ebi we fa kwen enti eno no ma me Faustina wiafe ewie ye pe ena adwura nkurabata ema aposi sadom ne fa ehwe urukasam so me kire adwura divisional police crime office anu ankasa na ekasai ASP Daniel Echampon wose hwe ya na mpepi awre ho se ebeto aba na abato ofa kokromuti kakakusi ne kire wadwen empokura no na nse adwura registration exercise ye ba bewie ya no patabire boye ye nyina ye tia ye de tei tokwan ya de hyehyehye nkofo ne ma no wose ha dwen papa for the purpose of this committee political violence registration then the last day something happened and Jim was in by Emma the two major parties they were there, they were having representatives and when they able to picture Emma the prophobic pride. Esi where original commander ni pumponi dia eka motension and the rest omo prayer no beba abekwa me ayehwehwem both sides we are still waiting for them see assign this particular issue this year in any political issue there and we are hoping that yakuye no entiase enye dwuma or say meeting both parties and they are representatives from China and the common actually the need to keep the peace. Because we are our history. It's ASP Daniel Echampon ono ena eye divisional police crime officer ewo adwura ene ne mpatemu abusua ye guso aye ka was promise 102.7 ena wasugu a wo etie no Promise TV. Ye social media no so de number bia uko YouTube a hia yen, uko Facebook a oba betu yen ewo Promise Radio. No fadwe to asebrepam ni akenkan ede amount. Ye da so bata amayosem ho. Na wa kaso ni tuase ye bobokwa abato osuyi, ehun koma na ebedie. Eno so ho nsem a ene ye beka. Na atotom ekopiem ewo amanania. Amananefo dodo no aye krado. Se wo no beba na afei omo soso aba beto aba. Dodo no abeba no ma ba behwebi. Won soso a won free o mai mu a ebi o mo soso aframafo yo mo beba so o mo so ba behwe no makoka e wo mo so ama so o mo soso e wo ho na wo ko engrese mai mu a sei yeni aya de hye wopani Kingsley Adumata e Japan dodo na se wo fa ke yani atiefo obekura beka ya COVID-19 mire no mu ho no na yeni ni di nkomo papa de yakosu bia wo mpatemu wo ba bia no wo bia engrese mai mu de na wo boy amane sei wo no ena ye NPP ama yuko no dwam trani ewo engresi ma kakraka ni nyine mu ofake wa ha ova eja akwaba ya na boko de onyameti ase na engresi ma mu tisei engresi ma mu boko o ze mintiminka asa bia woni na kabi UK boko we de wa be da na siansa no wako mo haye kama ndiye bia na maka za enka kwa zeja more good environment. I think I have to applaud all of you. Yeah, that's it. And I'm also a lawyer because for a long time I'm in munya engagement. Na masana basa ima betu munyina ma enidio. Nyamishira munya. That ya onse na repair FM. And na fi kra na da bi na repair TV nyama kra community nyama TV kra dey buy in repair TV. This we buy mi ansa be kan repair TV Promise FM ha uti na Promise TV nti no so na wo ni. Ya mamomo na no kra dey munu ya paka dey o to mi wo bruchire ho. Mi ofia no asesa ni nkuku ni nkaka ni video cameras ni ade se oba be interview ni o to ma no kakra. Oba ya fe dey midi na etwagu ye so
obisa me question biama eno ho aye makokasa kama paka hadwen o eja edwuma no de obeze o ya woni se me ne program no mre 7 o'clock oh ye pa na obi send me message over sa papa ne de so ye careful na o kasa wa no ampo na hey paka jinidi e wo bebia but that is good and I always advocate for that to happen because na mama just for no fa mo di dodo questions as e bisa ye relevant ni a compromise na da bia no mo etiatia mo kosa keke as e scrutinize o unza as mo so mo ya de yeah that's pa afi ayi campaign ma sha se wo ho mo nim se de ho nso so de si etie e ho no nso te se UK crowd ye ntwe campaign ye adwuma no sa throughout de di kan ma menchia empanimfo a ene etiefo a etie e wo wiase afana ni nyina ni titru Ghana hai na afi so MPP UK executive amene o mo ye adwuma ne branch no especially the chapter executive the chairpersons all mo nyina ene external branches no so yen chairpersons and executives and then the sympathizers who show more sympathizers no ni nipa omuna eyade more because dudu na nka party no but omo akoma ne omo nipa dua nyina di party nechi not just because of Serbia party no omo don keke but I think say so we share juma MPP ya no na ema yenyasa edomsa na UK yegu amboaso me no wo kasai last 2 weeks I think a free for friends attack radio no you could donate 2 pickups brand new 2 pickups worth $100,000 at the Emma party no my Euro TV team ni general secretary Krobea Munyina and director of external affairs Yenu Chichi Sunash o Munyina je feso kama di ye boye ho a ye ba na ya ba beboa na obi bebisa se na mokra ya na DNT na sese mutimi kun ho na mutimi ebeboa se monte heavy so da bia mudi akire won se me di akire so ache yi ampa from 2014 pan I'm here very active in the United Kingdom and sana me be second vice chairman ako 4 years and sana mababa ye chairman so ye de ani adi akire ache anenti yeguso ayeba hokani ye very good ye de ba den okay ade ba ko ayekoso a ebe ye nika geze kamukra mo ho eye akai programs too looting for eba be program eye o mo 10th anniversary enti no ma minjina kwan so na membo ma baso na we are 28 of eno no ye looting chapter no okay unze your chapters okay more chapters and your 21 chapters like constituencies van ze looting Manchester Leeds Liverpool ni adi nyina no ye cities and your chapters no mako sa abadi mu nyina ne Glasgow your 21 and the chairman of one nyina so mo executive so it's like send ya constituencies ni nyina ka bo na me na me ye chairman ya meda o mu nyina asana 28 of this month Nyame ya aduma mene mo kase is forcing me to go back looting the anoni program ebe 28 and we final mobilization dinner dance and no na ezenka mai nyina babi na nka omususu betimi ebe hawo fantakra Nyame tiase ye mompae yes ye mompae yes ye mom special way be at some point even this time krana like I'm saying I think say adwene mo nso mo kakra sabi me da so ye chairman idie ekwa bia so ye be tons afra mu na yesu ya ba na mo motimi aba ba hwe ya ba be hwe se de niema dia mo so de meka kire mo ne se mo nhyase entoto mo accounts no mu yie first can to mo mo nhyɛ down first can na to mo spending some free se ne be ya taba ya te we ya be ba ho fikire ho we de ya be hyɛ dadi no ho nkomo na wo hwɛ so far wo ba yi ahanso so hwɛ grounds na we de wani to form campaign na niema baby niema si ekro ne ade Dr. Matthew Poku Prempe wa mu yi no as running mate ene said ye entotu esi kro ono ankasa de we si ne campaign fa na Dr. Mahmoud Bami ankasa nso uhunu ye mase na akwa wanya bia ka kire wo no kreni ye be yi Matthew Poku Prempe me buy it was an emergency national council ndi me buy fiada sorry kuada na ade chi ye ne yi no ewie
and me sign fly back to Manchester. Now there was a program there, and I'm a coy and ni Joada me sign back at the back Kumasi the Bnadana the no betre otumfo boni diani amwe muso na yede ne betre no nso me sign buy and me buy na me nkoya me wa ha na ntimi kakra na in fact for me personally senior na first na dede no ewo krom say ase emkrom mu ayehye ne ade enkomodidie mu hwe yewura baumia na monto a wotu ni nipa etu dinati ene ade a mahu sese dede na ba form kakra sa complaining too much on say nipa no dodo na bi enye adwuma papa bi ne enye ntia na momu no yen yankasa kra ya ho keka ne sebe senior you treat yenuanom ene ade na ebinum bebre wo menasepo but the bia masama me kan say enye ye na ye ya ma ye ho we are doing it for the country and sa environment we are motimu yi if say ye consistent mo loyalty amodia som sa adwuma wura ne management na say ade as say wo say mo offices nyina every health form nyina mo environment me komba bia mo say bi muja mo nan ene ko hwe ho no metimi aka kire mo say mesere mo kakra management nti o mo ni hwe na omamunya good environment amobetimi atenemu a ampa adwuma na mo ye na mo de odo betimi aye that is how I teach your mind anya ofiti prekupe na no ano o ye pasi mu kakra ema gradually even kura na bia na base kura ni for viewers that time na Facebook kura na ye quite a bit kakra na mo nyama so introduce I said danya setup who set up that's right say I said that build the setup for social media that's right enti sana oman titire nso so esitie edimi mom de da bia no meka se nye nia wonko a wanyanti ade no nsei na mom no collective interest sesi am nam hayi se me UK bia se me ko me honam dodome na ye emergency a me free ambulance sesi ya it depend on me situation say ade ye life and death a check ra e bia budin be 5 minutes ambulance be ba mamako but me ko dru bonkrungu yoyo na me yem ko ye me ya yadi me be free ho abedru bi kura tamale na bia na mawu that is how we have to think about building the nation it media futu am de be makakra bi ni say enye too much of complaints and obia mafa telephone afra no amfa antimi bo fu na say sa na yamani nyina has to go down a little bit na yentimi nsum na wonsom ene nipa na yentimi nya adwuma no man nya fe na momfa mosom ya montra na monye bias kakra emfa en support nye say mo ye bias to support MPPO but mo ye bias to support the nation adwuma MPP ayi enti ye be sorry aja wona nyina sa ka nwira mu ana over yeda say and we try and slap papa promise 102.7 thank you very much enti mo ya de mani aji yeda say wa ko toaso adwuma no mo ifie ya na metra ha fro baby fro da na wo be other three channels ni nyina so ko enti na kire say no abuzia ya toaso ewa ha ya ne ya de share case adumata Japan welcome tiano no wo fa ke wo buto engresi wono na say wo ye NPP America no na musia na se dwam training wo England say Canada United Kingdom no nti ono aba besra en enwumire ye toaso na ye ko ye nanim abuzia Promise 102.7 FM and Promise TV. Yantoaso ensem fufuru mu na yada so abata amayesem se de gusu ayeka no a Dr. Matthew Opoku Prempe ye ne wo ye Frank Atufo ba de kire emma Dr. Mahmoud Bomia na wo pre so baba behwe edi o maye so no ne ho kani ama Pokuya na Jama Adade Prempe ono so atutomu a ja oboni kurachi dom nti wakọ gama nche na so Kentucky teku churu ya wo toso mienu ede ne nsra kwa akoma no wo sere se wen popropo no enhyira no yankropo ya adomu ani kunu suso nso ade hunu so baba ye Frank Atufo abedi ekira na so baba ye mapani abedi ekire no eno atumi aba so papa ne bra wo kọ no enye ono nko one enkramantem so afo ono abodaniel ni Kweti Titus Glover ene kọ ye nti wapani Glover ene gina ma me no na mu KaseƐ na ne KaseƐ no eni Sanamona YouTube bogwa yewe badudo ne yewe politics na politics ye nyina na e wosi ye KaseƐ ka enye KaseƐ da fo kasawa nipa tire na otie wusem na wo ka no bejatu embi bi amanyoko
President of the time, that the children look at him for that's all. I'm saying, you know, why I'm Tina, yeah, Kosuya. They will at the chair, Timothy. So, only way, let you apply, you must swan. Auntie Tatos Glover, opening no. Enkramante mo so afọ no abo na gaman chankasa Kentucky teku churu yo tosumi no eno say oh abade a ye de ye wa ha obi obeba bia na ye beje ne banso na nhire bia wo ho no ye de amanu nti ken ono so nsem onu aka ni I did book get dead at the dying ke mataife million oh ya aka sisi biko show du machine ake kane bofo ke hanga ke tangwe fe when I been me fa me che ga je ma wording ke sisa ife ake sa me ano ya yeah ame hano ya ame hano ya ta no manyaba enti Kentucky teku churu ya wotoso bienu ono so nsem na etwa egu eno no na NDC amayikunum na yete ediasi de tie ne sa ba ye ba betu ya enche se boshe eni ade no de egusu a na Samuel okujeto ablakwa ono so na ye nofton mrahye bedwani ne entoabo mu a no ode ato edwa se eba no mansi krupon eni krusin eni ade no a MMDC so no nyankropon ya dum no mo so eba bedi ade se kukurudon enya ade se yebeto onso na se pu ebe yi wo mo se appointment na emum yebeto onso aba omzo agabe yebeto onso aba papa na ne eba ba mienu miensa bi obbo so wo wi eno no se MMDC yebeto onso aba no ena wasati si sa presidential staffers woni a wo ni wo mampani ewo fie mu ho a wo mo ye adwuma no nso eno nso wo so wo mo doso tinyankropon ya dum no mbape eno nso so on betu se ye hu na on be hwe paasa kontabuo ena fe fanye ebedadi ewo amamuo no emu eno no woto aso se wo hwe amamuo nchichemu de okano decentralization ye no be kofom pa ena fe kamami nkabi no so a eno ba yiri mu pampe ewo amamuo no eno so atumi aboa amade onu wodi o ma ne kan ye eno be kan ma pani John Dramani Mahama ono so atumi ehunu ba bia iso twafre na aboa ama animu no atumi ate papa ene nchechirimu ahudo bi a wode eto aso a kire se sei ne bekro. He'll set up the Constitution Review Commission. President Mahama set up the Constitution Implementation Committee. And again, President Mahama is saying that he is going to go back to constitutional reforms, conclude the work that was started. And we are really glad about that. Some of the things you will see at the end of this constitutional reform process is that, for example, we are going to have MMDCs elected. We are no longer going to appoint them. For example, you are going to see at the end of this constitutional review process that Parliament is going to be strengthened. That constitutional provision which says that majority of ministers should come from Parliament is going to stop. So that you decide, you either want to be a legislator or you want to be an executive. The president is also then going to have a free hand to appoint ministers from everywhere. Best brains, best expertise to help him develop this country. We're going to take a second look at Article 71 of our Constitution. So ex-gratia will be abolished. He does not believe that we should. Enti Honorable Samuel Okujeto Ablakwa Norton mrahye bedwani na esi eto aso de akwa enani mu de na kyese na nsan ensem bi nso na enenanenam obesi Romo so enenam Romo so na enenam nyina ne se NDC fo bi akoko gina baabi mrahye bedwafo ni bi okoko kaka se sa district road improvement project ni twantia se drip no a abade aba acheche fidie mu turumu ebi epilo desne excavators ne ade edi akwa komansin awudo mu so wonye na wonfa esiesie wona kwan no saa MPs ni bi ekira efiri wonum common funding eno ena aka hu bi ama Dr. Mahmoud Bawumia wono na ehim franka ma pipa mai kwa kire se dabi ono kwa committee bia na wodaso na ye committee pa ya na wodaso na afen wo se kire no aka ade akire Ghana fo se saa committee na wodaso no eno wo ye nsusuye se saa hihye no emra na ye dai ye ba beto dwa se mrahye bedwafo ni bi se efiri wonum common funding ma efiri district common funding nim
wasi no kure bia ni hwewum wuti san semu ya no bon galat wadi se watudwa ewo ewutu breku ye no no ewutu senya west ene ne mpehwe aso ne ade ho ena saa anamutuo bia na ye afahye efre no awubia festival da ekoso a okasa ye on that committee which I chair, the Critical Roads Committee, I came up with the idea that we should buy equipment to help every district to construct roads in Ghana. So we were to buy all districts, excavators, rollers, graders, backhoes, tipper trucks, and so on. This was an idea from my committee. It has nothing to do with Parliament. It has nothing to do with Parliament. We came up with the idea, we funded that. It didn't go to Parliament for any approval. So nobody should come and claim that they were responsible for all the equipment that we have sent to every district in this country. This was the committee that I chaired. We came up with that idea, and I made sure that we bought all of this equipment and we enti Dr. Mahmoud Bamia ene gusua workers anwa neno ana wo kire mu se saa so na kasua wini ba kwantempon no NDC fo ye NPC wo ma san kasa ye ko asefo ene de wo musika ba ye de ye wo se anu so ente sa efri Ghana yi reference government of Ghana farm project no amu eno ma yisika no me de ye. I also want to make one thing clear. I chaired a committee. The president asked me to chair a committee. That committee was the Critical Roads Project Committee. I chaired the committee, Chief of Staff, the Minister for Roads, other members were on the committee. We had to identify certain critical roads for government to construct. Among the critical roads our committee identified was the 14-kilometer Kasua-Winneba road. This road is a road which is 100% financed by the government of Ghana. It is not an ECOWAS road. Enti eno no Dr. Mahmoud Bamia ena woto aso no na ne kwakwa mu eno wo se eba adesua nso a wo manfo betimi ahwe ho na enwumapa ya MPP aban ye apagya adesuam ene ye kan fresi chesia wo se eno nso kofo hwe ho to aba. In education, we have provided school buses for Bojasi Senior High School and Senior High Schools. Obrachiri Senior High School has also received a 6-unit classroom block. And I can say with all authority that no government, and I mean no government, in the history of this constituency has done more for the people of Reuti Senya West than the government of Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and Dr. Bawumia. We are very serious about the development of this country. We have come up with new ideas, and we are going to come up with more new ideas. We are going into a digital economy, and we are not worried, and we don't care about Nkukok Kitty and 24-hour disco. Dr. Mahmoud Bamia ana moten wenkano wei eye awutobreku ene ne mpatemu ento abonwana ogusu a na se de egusu a ye ka kirawo se high promise 102.7 Promise TV ena social media no susuro ba Promise Radio baby abefa bia YouTube nso ye ho no ano igusu a ye som wa ye da so abata amayo ho sanse e amayo brim ena ye wo NDC amayikum ena ye TSC kane ma fani John Dramani Mahama ohin Franka ma NDC amayiku ono so atotomu a kwa akoto nananom ya wo nsoso ewo bono ene ne mpatemu enkomodie mu ene wode atudwa se MPP fo hyeda ena DKM ye no ne yeska kra bia ba ko a eno no ewo ho hyeda fa ba no adi bom se ye atu na jasika no tugu so fom ni se ya sa sika no ene nei Dr. Mahmoud Bamia enya wono wode ye campaign wanti ene ye no se tam na jasika no nkefiri hefa wo se ene nwanwa papa
ya chese ekwan yeska kwa bia ne fa so a egu ye no egu basa entina ye MPP fo e na ahyehye ho se nyankropon ya adom na saa tem no won be ya na anim egu ase na ne wo ma hyeda se ye dia ba no agbom na fi egu no kura ntie ne wo so obetimi kura tretre sa e dia hwe kane soafo ya no hwe bambo so wo ma yi mu ana se fisem so honorable Ambrose Dere so ya wo chese mfoni bi kura wo ho mfoni bi ho nim kitawde bi asa abere na ekoso no wo si video ne adanse ya evidence nyina e wo ho opani John Dramani Mahama Mokai say 2016 Abraham ye mampanyi Jumedie bi by our friend DKM Mokai say Samre no MPP4 omo MP4 ne hwanhwamo omo bodwa eye press conference say sa DKM no eye me ene munua ba lodina dia Mokai nanu ya enche bia ena omampanyi abedi eche baomia oko krobi ewo srima e friend nando na oko ho no onam no na abrantie bi ene ne nanam a omobo nkomo ena ne wofa a oye minister of interior Ambrose Dere ojitu mu se DKM rura no oye MPP ni na oye one of the financiers of Omampenya Bedeche Dr. Baumia. Anti said ya kwakwaye ya no said ya no nti opani John Dramani Mahama eto aso se nyankropo ya dom na obidi mampani a edwa bi obesi pa wo kentampo anya asam ketua wo se nukre ni obi anim se kentampo de ba bi obi firi bia ba bia no ho ne center woni fifi pe edwa de nso koso pa nti obesi ultra modern market. Esan say Kintampo the center of Ghana, a honey Ghana fifi. Enti enyome bi wo ho a ewo se yeboa na Kintampo efa ne tuma pefra. Mujoma ewo ha ensem fata Kintampo. Ezu. Enti NDC ba yebesi jom no fofro ni aye ne fefefe ezu. Ebi say nipa free stream eba Kintampo beto nyomako. Ebi nso free south eba ebedigwa wo Kintampo. Enti o say yesi jom no se na ebeya kono se obia ebetimi aba ejom. Enti kani mampani John Dramani Mahama na ono so wodi asem wei ato edwa no. Na pani a ono so nani abre ye ne sabere kwa bia so wo se ne oba subin abato apesua so a oba premier hye bedwam akonwa na ono so wakosa kwantenkure ene yewura JB Dankwa na oba subin dia wa wonim se santimantem ya ene butu ase he wo se MPP ene NDC wo mo edi wo manhwemo papa ntitiro manfo mo subin abato apesua so munya kapre wo munya hu embundu obai wo se hwehwehwehwehwe ni ho na nsebo nyina atwagu bira na woda ne ntoabo anase empo na ni suade hunu niema ase kofo hwe hoto aba de ma no edi de kana manifesto no na wo se hwe emfa no se de nkofo to aba de ma MPP subi ne nimpatamu sa ne hwanhwani no beto aba de ma no ka pre yempuntuo omo hunu bi to no de wo so aba wo ba se kontenkure nti ono no ni suade hunu ni amo brase a mesrawo jaisa wo to aba political parties without question. Se ujaya almost even jaisa se ujia bribe mo delegates eno ebe ma corruption swati je je me ka say na say e go to aba osubi so mo yi obi amara be ju so ya ko fa obi a wa osubi oba ya je we ni say obi just got 7,000 and maybe 900 o ka mo say 63 billion. And this is 6.3 million. Sai Ghana be koya no. Ke be ti de budget ni na go se fufu. Ya je chairman delegate so ko to aba. Sai di ba no do parliament so a. Na ke ti o be je na e process kan on 110 ko. Na busa ho se ko parliament ke no ba ya ma. Aja ko ya ne se ko tinika. E ko be no fa fa tinika. O ko e gi wo ka ta se the man contractor, some for your coin, or so 106 there, more than 50 a coin. That guy, what I said would do, or the continental. Jamie, that was say, me go drive right. It's a great. Enti, wapani JB Dankwa, ena moteno enkai. Afeya twaso,
akɔ ensɛm foforɔ mu no ɛne na pani paa bi a ɔno so di tintima wɔ bi a yɛfrɛ no Ghana Social Justice Forum emu ɛne wɔka kyerɛ polisifoɔ sɛ na nsɛnsɛm bi a wɔpani brane champo yɛ arɔkwacha minister ɔkeka yɛ sɛ anya adeɛ sɛ wɔn bɛda ne tumi ne da ɛde ama ndisi ama yuku no woka ne saa no ana wɔpa kyerɛ sɛ yi kyerɛ sɛ wɔse nsonsuom ɛyɛ asɛm bi a ehunahuna na di yo ibirichie ba ada asɛm de ba yɛ ka ne tra ne agya ne tra saa ɛna panini nam hɔ pesini bia to nsan fa mfrɛ no sɛ so ɛyɛ panini tra na ɛwɔ sɛ panimfoɔ frɛ no no bi nsimfo bia no headquarters ɛnyɛ bɔne yɛ de letter ɛti a brɛ owura da brɛ sɛ ɔnkye price champo ɛntwum agenti a wɔse sɛ NDC ɛwɛ ne election na ɔmo mfa tumi no nyɛ dɛ MP bɛfa biaso ɛde agye tumi no MP wɔ mɛma come what we ɔmode ɔmfa tumi no ma NDC na ɔkasa sɛmo yɛ yɛfrɛ bi treason a ɛtia 1992 constitution article 19 clause 17 a wɔsɛ yɛkyew wotia mmara so mefrɛ IGP mefrɛ Ghana mpanimfoɔ deɛ ɔkae ɛyɛ bɔne kɛseɛ a ɛtia yɛ constitution nti ɔmo nkye Brian Champon ntu wano ɛna Ghana Social Justice Forum wɔdano yɛfrɛ no Yaya Alasan na ɛna no da ɛna ba betu dwa sɛ nana ama sɛ wanyako ya wɔyɛ office na matra nkonwa hema pemso atunadeɛ so sanse pemso kyerɛ sɛ ne mo honie bi akɔso na wɔyɛ amamrɛ ɛne amaneɛ amenei nana adwoa afranowa ya wɔtɔso miɛnsa ɛna nananom ayi no sɛ ohima ɛwɔ office so na matra nkonwa asase so na nyakropɔ yɛ adom a ɛnkyɛ kora ɔmo de ne bɛkɔ opemso anim na afi yɛde na akɔ kyerɛ opemso no akyire no ansa na yɛda no wadi akyire kuruma no nyinaa nana ata kwabena ɛyɛ busuapani ahyirem anamatra nkonwa na sɛ adehye busua no ɔno ɛna ɛda no ɔkyerɛkyerɛm sei ɛnema yɛhu ne hanan ɛyɛ ani gisɛm pama ɔfesoma nyinaa ɛne ahyirem ɛne nkɔde asefoɔ yɛba yɛ me nana yi wɔyɛ bebrebe ama ɔfesoma wɔba yɛ anamontu a wɔtu no ɛfɛ yi wɔba yɛ wɔnte nae deɛ wɔ sɛ wɔyɛ bia wɔyɛ na we wɔde tu anim sɛ ɛnkyɛ bebrebe ɛbɛyi ni wɔhema ampaniampa no so wɔde wɔseɛ ayɛ wɔyɔ akyɛ sɛ nnɛ wakyerɛ ɔfesoma sɛ ɛwɔ sɛ wɔyi wɔhema ma yɛ because na wɔhema no akyɛ bɛɛ bosome nwɔtwe ne yɛwura mu yi wokɔ baabi a na adehyeɛfoɔ no busa sɛ na bɛ ne wɔhema bɛba na bɛ ne wɔhema bɛba na menkyɛ deɛ ɛnɛ da yi nyankopɔn ahyɛ ne wɔne wɔhema na dwam na kɛntɛn a wɔtɔ so mmienu atuma yi ne wɔhema ade ama ɔfesoman ɛne akonkɔde asefoɔ ɛne ahyiamufoɔ nyinaa nti ɛnɛ yɛde no ase paa sɛ wahyɛ sɛ ne menyam de ma ɔfesoman yo nana takwabra ɛsan toa so sɛ ɔhema waba sɛbe oni mpanimfoɔ na ɛbɛyɛ adwuma ehia ɛma nkomudie anidie sɛbe ɛne nneɛma a wobɛyɛ na no atumi aboa ama adwuma no akɔ n'anim anka oba fia mema ne sɛ musa akonya no ɛda a wakyɛ ɛne wɔn nso aba foforɔ nti aba foforɔ no mbi sɛ ahema dadafoɔ no a wɔn mu ha dada no wɔn mu nyinaa bɛyɛ nkabɔ mu na deɛ hia ɔfensoma no wɔn bɛka kyerɛ no wɔn nso ahu ɛkwan bɛfa so a wɔn mu bɛtua no mɔn because wɔn bɛ bi foforɔ a dada no wɔn foforɔ no wɔn nim deɛ kɔ so biara wɔde wɔn ba foforɔ wɔn nim deɛ kɔ so nti wɔn mu nyinaa yɛ nkabɔ mu na wɔn mu nyinaa di nkɔmɔ a wɔn bɛyi nsikiti bi a ɛwɔ ɔfensoma mu ɛbɛ ama no ɛbɛma ɔnya awɛhyɛ mu wɔde ɛbu ɔfensoma yi nti ntiatia mu ano ɔnyɛ sutima adadafoɔ no hɔ no ɛne bɛboa no ntina ɛno no nana atakwabena wieyɛ ɛna kyame ya wo ofenso na matra nkonya asase so kyame kwaku wiafe enso ɛkyerɛ sɛ mpanimfoɔ no ayɛ adeɛ pa ne nyinaa no ayɛ kan yɛsi yɛki kama funu de kama dampan ɛyɛ nkabomu kuru ya nana dwamna kɛntɛ wɔba na wɔhema nyɔ wabɛyɛ sɛ osi ne hema to atoto ne nsa wafa atifi wafa nampo wafa nyina wafa bi ɛna hu sɛ dabi o sai no kan ɛkyerɛ fensoman sɛ ɔno deɛ wɔde nkabomu ɛna ɛba ɛso ɛnɛ ewura nana dwamna kɛntɛ ama yɛ hu sɛ deɛ ɔkan no wɔde yɛ adwuma sɛbi nka obi a akonwa firi ne nkyɛn mfinhyia ahanu ani aduonum ne sɛ ko ɔsa akɔfa na ko ɔkɔfa akɔnkɔde ase nanso wɔkaayɛ no mama na bɛmu ndɛ sɛbi yɛhwɛ nana dwamna kɛntɛn wɔtɔ so mmienu ne nana yɛ bɛdu yɛ yɛfɛ nana yɛ kyan sɛbi wɔn na de nana dwamna ɔde nana sa wansa esi adeɛ soɔ ɛna wɔsa de nana wiafia kɛntɛn wɔtɔ so mmienu si adeɛ soɔ nso
okay tide chese abakose mo hopa chame kwaku wiafe ena motiru enkan nti wenyina eye official na matra nkunwa enkra ifro no mo eba no promise 102.7 FM Promise TV na aseda nkoma 3P Galemesha mesro ye toebo enye toebo amento boss no akasa do safa ho ayewere na me kam kire wadro we de waye twan se de kura no anonum bi srade ni nyina be na ne akọ stroke na eboba ni nyina no ye mogya no ntimi de afurisa ne bia mesro 3P Galemesha pa se bia bibia da twetwe wo no eye 3P Galemesha eye du papa se this one try bia me so ni se garlic de ha tine no 0248928824 0201 000021 na eno ebusua akwada bia wo esu ye wo ni mu wo yo wofo ana wo ye hwefo na wo akire a wutina di na wo hwe se de akwada ne ne ye esitie ohunu de woda na wadie ewo fie no eno ena be mu ohunu se de abofra no ne papa so ebesi akwa kuduru ene abrabo a obebo no wasase so eno nti se de be na wotwe entem kakranie ya fiti ase ne apostle Emmanuel Nuako ene otutomu a babepim ewo Repa FM ha wono ene human resource manager Victory Outreach Church ye wokumasia ono ne sofani a wada no de bi eta ne di nkomo na o ma yekekere efa saa ade ho mien kwa manu so bi nu san fa yento aso kakra apostle nyimre so yesa de ahia biom grasa so dwenkan jo kavra ya mo nyina so ache kakra aboso ba bia na no da na wotwe atwa mu di eduru ye no san fa to aso yo mo da ebi kan no ye mo na da bi ti atuche chama ye ba na di apostle to fi bi ku mo na mo na be ke yo na atuche mo na kasano na ni katia inji asa na kasafa mo fane kutiye no da bi ana me kasafa education we titi mo fane kwa odo mi nsa faso titi o abu ni ga say three forms of education ye kwa faso titi na me mayo ni ya bi ehia abufra bi ba ko de enso de ehia mamofra yo formal education, informal education, and non-formal education. Now, non-formal education is so in your mama friend, the pattern adult education, opinion, one to be young language school. Now, we are holding yes, of us will share the Bob Wano at your idea, and only a non-formal, informal, formal, now, the own even say, formal. And only we be about a school. Teaching each other the NY sorry. Now, we shall not be good anymore. Now, my own say, I will form my own say, the school papa. Say, Yamia, the message me, and my school be an idea backo. Because I could all form a few hour drama. Here, we are in India, or team of Rasi. So be chere mo fadie nti answer do ba ku school bi no so the school ti bia so we you need school here and send out the bana ko obi twa boy ban sa kwa no chia na ye ka informal education and you try to answer obi twa ku school no so we can answer ye the show you be answer ba in as much as you be say in school answer nti say akobi ya de ba na say ankoyi a you be tell the freedom and free akoyi so a you be tell the freedom and free tie na be kire esu de di no tie de ama no nti e ya de ewu sa ofo bi ni e be to so na e bi freelance and tie pa e boa na ni bagu yi na onu ni yansa e ni kwanta fa so ni patina fa so ye adie fa so ye adwuma e ma papa ye na tie no ni patumi e yan ko so tumpo no yes animal yes mo fasa animal any financer here na bibi advocate no da me kire say adishia we share ye kire nta kwa miensa na kire na die ye kire ni tia die ye kire ni nsa die na kire na kuma die ni ti die no ye kire no head and then akuma die heart and nsa die no hand na the city and the cognitive domain
Mensadia no your friend psychomotor domain and a command affective domain. And it's a fear and a lecture of Friday, say school, and said, a party and seminar at the children in Cheshire, the number fellow. I said, Sakwam and very affected. The children said the head, I hear cognitive domain. Lecture of Fana, the Canadian, now or the 2 forward. Teaching school planner, where started, and sorry, no. And I say, the acquisition and academy. So, be a good school. Be a good school. Now, I did a point and I go, we do Kumasi children's park, any maybe Kumasia. First day, instead of being a war, a score, a idea. And could be a deal of mother picture. Street mom says, I don't know. I buy any man, let me talk about research about yet actually I'm Roberts. I couldn't shut. Now young children, the exchange to cut. Or Sakwan, Unia, or Sobet, Unia on Sled, or Jenny Toss. Halfway and a treat you, anything kind, anything conformable, or a Quamua, or the back and to make out like a scene. I could put you on the Japanese Sikado. And to make sure I'm quite actually about arguing with Saturday. So we quite sure some of them in Swiss Aquano. Now, that's the little boy, my MY. And affecting the ministry and the moral training. And say, it's a job of Fra, Unia Akumapa, Unia say, it was Yahoo, Adisia, and they had the children to make us animation. And then a man put peer making more to begin it too. The peer in people to begin it too. So you will be accepted in the society. And a friend say, and said, you know, as you age in a woman, I said, you made it to be a friend talent. Now, Yame, you are the doing in pastry if you were friend talent. So, we have no human in friend skill. And to talent, you are going to see if you buy. And I hope for. After the year, now the year, now there's skill you did the talent to me do. But because you reach out on a fat skill talent, you have the talent to own a short run. Okay. Or yet, you know, we also are needing to to you. But they will push you, give up personal. Or the other two, I need you to put it that way. We be cultural and to tell money. But the one development to learn for slow talent skills the whole energy and the best year that for me. Yes, also up to us. Yami Ultra Women's Radio Promise TV. Yo, Super Apostle Emmanuel Nyako and at Motin Wenkano Victory Outreach Church. Safono, no as of Penyabedi actually a human resource manager, a war Promise Broadcasting Limited. Abusia. Tell Kofa Mama so and I yako Gaza and Papa so the Abusia Wakas when you to Asunje any hene wo hono kra numere kra de ya ba beka yensa ene se Asa Matters Hospital ena chese Israel foi eni abiri kikiri adima yawo enkwada kra titru uhwe wo mu a wo maprepra no bi e wo mfie be se dunan ena afi dunsia abaya bi kra de ono se de wasi apira no enya sam ketu akra ne ye nchan dante su obi afamu ato ananom ewo ensie do de nanso so na no dade a wo mo eyi emfa se kosi adem ho ya ene de yi ba beto aso no ene nipa be se nwotwe de yam se wo mo famu eto ananom ewo ensie do sami KaseƐ entokwa ya ekoso Gaza ampa preso no enipa ewuo ene number se 40,819 ena won so aprepra eye be se 94,291 Gaza ampa preso eni nya papa afei de eno so eba beka yensa ebiemu ene se womanfo bi a womuti subonto so ye ne womu edi twasuo di twasuo a ewo France ene fa ba bi a esutare ene da ho awrawo sam ne se subonto no akoda ne abutu dani butu ye ne kikiri run for your life unim so madware abewu enipa makoma akudumi yenu ena sabiri womu so ato ananom ewo ensie do ya me KaseƐ France impanimfo dia betu dwaso mugusu ya womo twe woni a osusu akakodi nsuo no ase de doso tinyankropon ya adom na ne wonsa ka woni a so wote ase o so awu ene ni nyina nso ewo nyankropon ensem wei eye de no so efri France memu ababeka nsa ene anwumre eno no abuja Promise 102
94.7 no so apa usima mienu pe yesamufoɔ ene Korea ona se mo ma Christabel opon Dazi sanso na obapa prisi pokua nso so ewo control room Jimmy Cliff ene woni a waka nyina anawusu pokua na Dokas nso butuo omo nyina boy na chi edomo medi ni Krobea Asante eda se yesore yehumudwom adumidi ne eda china ebesanhia